Sehr geehrte Frau Panzieri, Herr Professor von Braun, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Podium, meine Damen und Herren, sehr, sehr herzlich begrüße ich Sie in der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland zum Bonner UNO-Gespräch. Seitdem wir im Jahr 1996, also vor 15 Jahren, das United Nations Volunteers Program nach Bonn gezogen ist, feiert unsere Stadt den Geburtstag der Charta der Vereinten Nationen. Es sind inzwischen etwa 950 Beschäftigte, die in den Bonner UNO-Organisationen für nachhaltige Entwicklung weltweit ein großartiges Engagement zeigen. Und die Chefin des Weltklimasekretariats, Christina Figueres, hat es im letzten Jahr betont, dass dieser Themenschwerpunkt Nachhaltigkeit, dass er alleine Bonn in dieser Weise auszeichnet, und darauf dürfen wir sicher ein wenig stolz sein. Seit dem Jahr 2000 gibt es die Bonner UNO-Gespräche als Dialogveranstaltungen zu aktuellen Themen der Vereinten Nationen, und die Schwerpunkte kommen von unseren United Nations hier in Bonn und in den letzten Jahren vermehrt aus dem Kanon der Millenniumsentwicklungsziele. Weil sich in diesem Jahr nicht nur der Einzug von United Nations Volunteers in Bonn zum 15. Mal, sondern auch das internationale Jahr der Freiwilligen zum 10. Mal jährt, ist unser roter Faden in diesem Jahr freiwilliges Engagement für Entwicklung. Und deswegen freue ich mich besonders, dass Sie, liebe Frau Panzieri, heute hier bei uns sind. Inhaltlich werden wir ja später auf dem Podium von Ihrer Stellvertreterin Nahid Haq mehr zur Arbeit von United Nations Volunteers erfahren. Ich begrüße auch sehr herzlich die Mitausrichter dieser Veranstaltung, die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen, namentlich Herrn Weiler vom Landesverband Nordrhein-Westfalen, und unseren Jahrespartner der Stadt Bonn, die Stiftung Entwicklung und Frieden. In dem kurzen Film, den uns die Deutsche Welthungerhilfe freundlicherweise zur Verfügung stellte, werden wir gleich einige Gesichter des Hungers sehen. Der Kampf gegen Hunger und Armut ist natürlich eine ganz enorme Herausforderung der Menschheit, aber da wären ja selbst schon kleine Siege nicht denkbar ohne das Engagement von Ehrenamtlichen. Gerade hören wir wieder in den Nachrichten von Unruhen, schrecklichen Unruhen und Hungersnot in Somalia, aber auch von den freiwilligen Helferinnen und Helfern, die trotz Gefahr für ihr eigenes Leben in die Krisengebiete gehen, um Menschen vor dem Hungertod zu retten. Und das macht dann doch Mut. Auch dort, wo kein Krieg oder Bürgerkrieg herrscht, sind Menschen in existenzieller Not, wo Lebensgrundlagen fehlen, ist Entwicklung eben aus eigener Kraft nicht mehr möglich. Und das will ich auch noch ein wenig deutlicher sagen. Das Gelingen von Gesellschaften, von nachhaltigen Gesellschaften, fußt auf dem Engagement des Einzelnen. Das werden mir die Vertreterinnen und Vertreter der Organisationen auf dem Podium und insbesondere Herr Geier als deutscher Chair, der in der DPI-NGO-Konferenz Anfang September dieses Jahres eingebundenen Nichtregierungsorganisationen, denke ich, bestätigen. Das Ausmaß der Bedrohung durch Hunger, das Ausmaß ist neu und müssen also auch unsere Strategien neu sein. Herr Professor von Braun, Sie haben in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit und in Ihren Netzwerken neue Strategien und Modelle entwickelt und zur Diskussion gestellt, und das Zentrum für Entwicklungsforschung CEF, dessen Gründungsrektor Sie waren und dessen Direktor Sie heute wieder sind, ist eben ein wesentlicher Akteur auf dem Weg zur globalen Zukunftsfähigkeit. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Ausführungen, vor allem bin ich gespannt auf die Diskussion, die sich auf unserem Podium entspinnen wird. Denn auch dort, wenn alle dort Anwesenden das gleiche Ziel einer weltweit nachhaltigen Entwicklung verfolgen, so sind doch gewiss die Blickwinkel des BNZ, einem Aktivisten von United Nations Volunteers, Don Bosco oder dem Senior Expertenservice immer unterschiedlich. Und ich hoffe mir der ein spannendes Gedankenmatch und später auch einen interessanten Dialog mit Professor von Braun und Ihnen hier im Saal. Ihnen allen wünsche ich einen
ich sage mal, impulsreichen Abend. Vielen Dank. Dieses Zitat passt dazu: Hungersnöte sind keine vorübergehende Erscheinung, sondern zerstören die Lebensbahnen einer ganzen Generation. Die betroffenen Menschen, insbesondere Kinder, erholen sich Zeit ihres Lebens nicht mehr von so einem Hungerschock. Nicht physisch und nicht psychisch. Das hat unser nächster Gast und Hauptredner vor ein paar Wochen gesagt in der Frankfurter Rundschau. Er ist Agrarökonom, Chef des Bonner Instituts für Entwicklungsforschung, und er ist befragt worden von der Frankfurter Rundschau zu einer Studie über die Ausbreitung von Wüsten, Bodenverschlechterung und Dürre. Und er hat geschildert, dass 1,5 Milliarden Menschen auf Böden leben, die immer unproduktiver werden. Und 40% der Armen versuchen dort, ihr Auskommen zu finden. In seinem Vortrag wird er sicher auch auf diesen Aspekt eingehen, aber vor allen Dingen auch über die Hintergründe dieser Entwicklung und auf die Handlungsansätze, die wir alle brauchen, um in Zukunft die Welt zu ernähren. Er tut das vor dem Hintergrund, dass er selber in den 80er und 90er Jahren in Gebieten gewohnt hat, die derzeit sehr stark von der Hungerkatastrophe betroffen sind. Er hat mir eben vor der Veranstaltung auch nochmal gesagt, seine Kinder sind da teilweise groß geworden und das hat sie geprägt fürs Leben. In Gambia waren sie unter anderem. Hier ist er, der auch Vizepräsident des Bioökonomierates der Bundesrepublik Deutschland ist, Dr. Joachim von Braun. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben. Vielen Dank, Herr Ehrenberger. Verehrte Frau Dr. Panzieri, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Nimptsch, meine Damen und Herren, ich danke für die Einladung und freue mich, dass Sie bei Bonn UN Talks to mark the United Nations Day den Hunger ins Zentrum der Thematik gerückt haben. Ich bin aufgefordert worden, in Englisch zu sprechen und tue das in Anerkennung der Bedeutung der Organisation der Vereinten Nationen hier in Bonn. Ich war circa 8 oder 9 Jahre abwesend aus Bonn und in der Zwischenzeit ist Bonn von einer UN-Stadt zu einer UN-Metropole geworden. Herr Oberbürgermeister, ich gratuliere zu dieser Entwicklung der Stadt Bonn, aber das ist noch längst nicht ausgereizt. Mehr ist noch möglich und ich freue mich sehr darüber, denn die Vereinten Nationen sind ausgestattet mit dem großen Legitimitätspotenzial, das die Welt braucht, um globale Probleme wie die Hungerproblematik zu bekämpfen. The level of legitimacy which the United Nations has is fundamental to mobilize volunteers, governments, the private sector to act on the issue before us. Ladies and gentlemen, I will walk you through key issues of what we are confronted with today at the hunger front, point at a few options for solutions, need for action, including for the upcoming G20 conference of the industrialized nations, and what we as citizens can do and should do in order to move us faster to a food-secure world where hunger would be history. We have to distinguish between 3 hungers today. Not only the 1 billion undernourished people who are suffering from lack of calories, not enough bread and rice or other basic foods, but the world has about 2 billion people who are deficient in essential nutrients, micronutrients, and who can no longer afford a healthy diet. So the problem is bigger than the hunger defined by lack of calories. Hunger number 2
is the child malnutrition, the underweight and the stunting, not growing to potentials, not only in physical, but also in mental capacity. Lifelong health consequences are the result of that deficiency, and it's mostly children in South Asia and Africa who are affected by that. Hunger number 3 has already been mentioned. Famine came back at large scale at the Horn of Africa, centered around the failed state problems of Somalia, but 13 million people in the surrounding areas hit hard by drought in Ethiopia, in Kenya, in parts of Uganda are affected. I recall shuttling back and forth between Sudan and Ethiopia in the years of second half of 1980s, doing a study on famine, what's happening in that situation. Not only in the camps, but where people are trapped, and cannot be tracked down by the relief agencies. What's happening there with economics, with markets, and with human behavior? Let me just mention one depressing finding. Typically in famine situations, in severe hunger situations, people still try to share what's left with each other. The culture of sharing is very strong, by the way, in Africa, probably stronger than here with us in Germany. But the tradition of sharing fell apart in the Rift Valley of Ethiopia. People started to eat while closing the door of their hut or sitting in a corner so that neighbors don't see it, that they had something left to eat. Because if someone would walk by, you would have to share. So human values go overboard with fundamental lack of food. It's not just health which is ruined, but also human dignity. The changed world food equation of the early 21st centuries has these features, ladies and gentlemen. There are a few things which have accelerated the problem on the supply side and on the demand side of the world food equation. Yeah, supply equals demand, and what's in between is trade and exchange. So that's a simple concept with which I walk you through the issues. We have accelerated land degradation, water scarcity, climate change has come to the forefront. Technology is changing and offering opportunities. Consumer behavior changing with urbanization and increased income. The bioenergy is changing the market situations. The financial markets have come to the forefront as an added force to what's happening with food in the world. You can glance at the other issues. There is population growth. Secretary General Ban Ki-moon mentioned the growing population. And I was happy to hear him talk, moving on very quickly, that, and that's my interpretation, he didn't say so, we don't have too many people in the world. We have too little solidarity, compassion, and action. We don't have too many people. Let me start out by underlining that. The population problem will be resolved if we resolve the education, the girls' education problem and the hunger problem. It's a consequence of poverty, and it's not primarily the cause of poverty. Oops. Let me move forward. Let me come to supply side issues. We have an ever greater diversity of the types of farms. About 450 million small farms, only 2 hectares, dominate world agriculture. That's where the production opportunities and problems are, but there are lots of other types of farms which feed the world today. Agriculture productivity grows,
in developing countries is too low. It has been declining. These curves show you the change in the yields of the major world cereals. A world which grows at almost 2%, 1.7, 1.8% per annum, cannot feed itself if the productivity growth in the staple foods is only about 1%. Then stocks come down and nervousness in markets go up, and so on. So wheat and maize in particular, but also rice, have declined in productivity. The alternative is expand the area of production. We don't want this. It would undermine the environment and the rainforest. To address this problem, we have to do accelerated research, improve plant breeding, and the use of new technology, including biotechnology, in plant productivity enhancement. Our meeting today is called UN Talks. Let's also listen to the UN. The two most relevant UN organizations related to new technology, the Food and Agriculture Organization in Rome, has carefully assessed the aspects and the opportunities of new crop technology, including genetically modified crops, about 5 years ago, and said we have to use these opportunities carefully, carefully look at biosafety, but use them to fight drought. The World Health Organization has declared, after very careful assessment, that there are no adverse health effects associated with that technology. Ladies and gentlemen, we all are concerned about sustainability, biodiversity, water, protecting the forests. We're at the forefront in the past decade or two. What has been neglected is the soils of the world. Land and soil degradation poses increasingly a productivity constraint. It needs global attention. I'm very happy to note that the UNCCD, the convention that combats desertification and degradation, looked at that was accelerated last week in Seoul, Korea, and we were together with them at the United Nations General Assembly last month, where this initiative was first launched. A global assessment of the costs of inaction needs to guide improved investment for sustainable land use and land management. Shortage in food drives up prices of food and drives up the price of land. We currently see a new globalization of the land markets in the world. Now, land had always a high value in Europe, but land prices in Africa and certain regions of East Africa where we have monitored that, they have quadrupled in the last 4 years. From a very low level, however. Governments invest in land, for instance in Africa and East Asia, from China, India, the Gulf states, Saudi Arabia and others. But also commercial investors increasingly try to get their hand on land. There is not only the price of food which drives up the value of land, there is another force. Why did the price of gold increase so much in the past 2 years? The same force drives up the price of land. It's security of investment, which drives in conjunction with the price of expected future output, the land price. What's needed is a code of conduct for foreign land acquisition so that these investments are not undermining poor people's rights to customary land use, and that they are not undermining but enhancing the sustainability of land use in these targeted investment areas. By the way, big countries
are reacting to this land investment drive. Brazil has started to block foreign direct investment in land because of large capital inflows and lack of control. So we will see a lot of friction around land markets if we don't get this institutionally right. And when people are kicked off their land, where they are subsistence farmers, they lose everything and hunger will increase. That must not happen. That's why we need a code of conduct. Then we come to the demand side. The world consumption of animal products is growing very fast. Let me just indicate that with this slide, especially meat consumption, but also milk and milk products consumption is increasing very fast, including on the basis of harvested feed. Some must change their taste, and we all have to end waste. Of course, changing taste does not come easy to us. When I say some, I mean those at the top right corner. That's how we eat here in Bonn, or many of us. But at the bottom right corner, they also have to have a healthy diet. Many of them currently don't have that. What do I mean by change taste? Well, this is about volunteering tonight. How about Mr. Lord Mayor declare Bonn's Vegetarian Day on every Thursday, like the city of Brugge has done? How about volunteering to add Tuesday and Wednesday from time to time? Actually, seriously, I think this is part of the way we have to go, and to educate our children, because diet is shaped at that time of age. Mr. Erdenberger, your daughter, your 4-year-old daughter. And how about waste? The waste in our society is at the end of the food chain, in our households, in our supermarkets, in our restaurants. The waste in the low-income countries, agriculture, is at the beginning of the food chain, on the field and related to water and related to storage on farms because of insects and rats and so on. So we need a completely different strategy of ending waste in the developing world and in our regions. Climate change and greenhouse gas drives the need for agricultural change. Let me just underline that with this bitter-sweet, funny picture, which is from World Wildlife Fund, that photo. Climate change impacts on agriculture in different ways. It impacts on agriculture by depressing production, makes feeding the world even more complicated in the future, by increased volatility and extreme events of climate and of temperature and of water. And we need to respond to that. We need to adapt, and we need to have a greenhouse gas neutral agriculture, a smart agriculture. And that again requires very careful land use practices, appropriate use of technology, and a lot of knowledge transferred to farmers. The institute I used to work with until 1.5 years ago has done a survey in Kenya asking farmers, hey, what do you know, small farmers, women farmers, men farmers, what do you know about this climate change thing? Have you recognized anything is happening? Answer is among 80% of small farmers in Kenya know that temperature has changed the last 20 years, that precipitation has changed, and they have responded by picking other seeds,
and changing their rotation. The more complex question was also asked to them. Hey, have you heard that you are part of the problem? That farmers allegedly are part of the problem by cutting down trees and so on, that you are producing greenhouse gases through your ruminants? 60 rural community, farming community, the problem that I have just described cannot be resolved. Ladies and gentlemen, one of the strongest shocks to the world food system over the last 10 years has been the biofuel and ethanol boom. We need an ethics discourse about the problem of burning wheat and maize. It needs a societal debate. Here in Germany, in our country, as well as in North America. Instead of more biofuels, we need a smart bioeconomy that safeguards food security of the poor. I'm not saying all biofuels is bad, no. But we have gotten it wrong. We don't use enough of the leftover products. We are not treating waste enough as a resource, but we are growing in competition to the bread what we are then putting into the biogas and ethanol plants. Let me, number 3, come to markets and finance issues and related actions, and come to what is currently heatedly debated in our media, that is the price volatility and the speculation issue, and its role for the current food crisis and its perpetuation. Food prices in the last 7 years show an increasing trend, and that's new. The trend of the food price in the last 100 years at the international level was downward. So, a trend change. Secondly, we see spikes happen more frequently, and these spikes are deadly for the poor. They are undermining the capacity of the poor to cope with high and volatile food prices because they have no savings, they have nothing often to fall back on. So what to do about that? First, let's have a diagnostic here. Did speculation play a role? Lots of people still negate that. Our analysis shows that speculation does not play a role when we have a normal day. But in stormy days, speculation is the price spike booster. Just look at the middle ground here. What is above the zero line there indicates, I don't want to teach you in a certain statistical, analytical method this evening. We find proof that speculation feeds on itself in times when the market is tight and nervous, and when the market comes back to normal, speculation doesn't play that role. That has very important implications how we deal with this issue. A general taxation or shutting down the commodity exchanges would be the wrong step. We have to target this problem when it hits. When prices spike up, we have to do progressive taxation and regulatory regimes, as, by the way, the Americans are about to implement currently. That is a topic for the G20. So what to do to reduce volatility? We want transparent world food markets. They're currently not. Appropriate regulation. We want to have international cooperation with grain reserves. Not every country pile up its grain. We have to do some sharing and an international arrangement for that. And we have to keep trade open. The price of food, ladies and gentlemen, will continue to increase. The best scenarios into the future without climate change suggest about 50% increase for the grain price, plus another 30% which will result from the expected climate change
In this graph, you find different climate change scenario models mapped with food market model projections for the next 4 decades. The price will continue to increase. You have to get ready for that. It was interesting to see in the movie which we saw a moment ago that somebody said there, people don't stay silent about hunger anymore. They go to the street before they go hungry. And the red curve in this line here is the frequency of riots, of food riots, in the situation of 2008. Riots spiked in the developing world, and that has made political leaders nervous. Lastly, we need to look at the social policy to address hunger. What we see, I hope it's visible, yeah, what we see, this is the country of Bangladesh. This is how prices changed in Bangladesh. This is the trend of decline in child malnutrition. The trend no longer went as it was in the last few years. The trend is, the curve went flat. Progress doesn't happen anymore in reducing child malnutrition. So we need to address this with targeted measures. We need to have cash and in-kind transfers that reach the poor and their children. We need to have food fortification, meaning getting nutrients in the staple foods which the poor people eat, and nutrition and health actions focused on the first 1,000 days of children, including the 9 months of pregnancy. Let me conclude. Let me conclude on volunteers and rights, ladies and gentlemen. Volunteers, in my opinion, are at the front lines of fighting hunger, and it is not just governments. It is volunteers who are needed to fight hunger. Volunteering can come in lots of different shapes, as Dr. Pansieri could outline. I'm sure Nahid Haq will later on say on the panel. I've listed here the families volunteering in their network, local community self-help, churches and mosques, NGOs, social businesses, UNV as an umbrella organizations. Volunteering includes time, money, in-kind donations, protesting, lobbying, commitment, changing behavior. All of this is volunteering. It's not just getting out there and work somewhere. A few years ago, we did a study at the Center for Development Research on the economic value of volunteering. The doctoral student, Susanna Ziemek, who did that study in those days, found out that even in low-income countries, the contribution of volunteering to GDP often ranges between 5 and 10%, the economic value of volunteering. But the economic value is only one value. I put down here a few societal values. I visited a slum in Bangladesh in the fall of 2007, right after a mega cyclone there. And at the mosque in that slum, children and very poor people worked to sort through clothes and to pack donated clothes and to pack food packages for the cyclone victims. So the poor helping the poor. Volunteering is not just for the rich. To sum up the agenda, what to do for whom is promote agricultural growth with technology and institutional innovations. That's mostly national, some global. Change of demand and behavior, mostly in the rich world. Reduce market volatility and more trade, mostly global agenda.
and the UN and the G20. Expand social protection and child nutrition action is again mostly national, some global. For the whole agenda, however, it applies that volunteering and strengthening the right to food, the human right to food, needs to be the fundamental underpinning of these technical types of actions which we need. And that is for all of us. Thank you for your attention. Vielen Dank, Herr von Braun, für diese Ausführungen. Wenn Sie Fragen haben, ist das jetzt der Moment, wo Sie die Fragen stellen können. Ich glaube, Sie stehen noch einen Moment zur Verfügung für diese Fragen. Wenn es akut ist, Handzeichen genügt, ich komme gern zu Ihnen. Herzlich willkommen, Bernhard Geier. Wir bleiben jetzt ruhig stehen. Gerade wenn es die Frage betrifft, dann können Sie das auf Augenhöhe diskutieren, wollen wir gar nicht lange einsteigen. Ich halte das Mikrofon fest. Bleiben Sie, genau, ja, damit wir das mit dem direkten Draht herstellen können. Ja, ich nehme ganz gerne die Hand. Ich gehe jetzt wieder zurück. Herr Braun, wir kennen uns ja schon länger. Mich hat Ihr Vortrag sehr angeregt und ich kann sehr viel unterstreichen. Wir kommen da viel näher, glaube ich, mit der Zeit. Aber es gab noch einen großen Knackpunkt, die Gentechnik. Sie haben sich nicht selbst positioniert, Sie haben die WHO und die FAO als Kronzeuge zitiert. Die einen sagen, es hilft, es wird einen Beitrag leisten, die anderen sagen, es schadet nicht. Beides stelle ich in Frage. Es ist das Gegenteil. Heute ist schon die Gentechnik beitragend zum Hunger. Raps, der nicht mehr auf dem Weltmarkt verkauft werden kann in Kanada wegen Gentechnik, wird zu Bioethanol. Das haben Sie zu Recht kritisiert. In Indien, genau in dem Gebiet, wo Baumwolle angebaut wird, Gentechnik verändert, bringt sich ganz viele Farmer um. Da gibt es Beziehungen. Ich glaube, wir müssen uns davon lösen. Gentechnik ist nicht die Lösung. Vielleicht gibt es nachher die Gelegenheit, das noch zu vertiefen. Ich wollte auch gar nicht meinen Einschlag gleich mit so einer Konfrontation. Aber wir müssen endlich aufhören, genau das, was Kissinger versprochen hat mit 10 Jahren. Die Gentechnik gibt es seit 20 Jahren. Ich habe die erste Tomoffel 1979 in Tübingen manipuliert oder zusammengebracht. In 20 Jahren hat die Gentechnik nicht das geliefert, was sie heute immer noch verspricht. Was haben wir? Toxizität, Resistenz gegen Roundup und ein permanentes Toxin in BT-Pflanzen. Also hier müssen wir uns, glaube ich, verabschieden und da bin ich ganz klar und scharf in meiner Meinung. Von Braun. Nutzen wollen, darauf zu antworten? Gerne, ja. Lassen wir uns den Abend nicht zu einem Gentechnikabend machen. Das Beachtliche an den Vereinten Nationen ist, dass die Vereinten Nationen sehr bedächtig sind, sehr sorgfältig abwägen, ehe sie sich zu internationalen Erklärungen durchringen. Und die habe ich zitiert. Und die trage ich nicht vor mir her. Ich halte diese Einschätzung der FAO und der WHO für wissenschaftlich fundiert und korrekt. Ich verweise auf einen Hinweis, lieber Herr Geier, in Sachen gentechnisch modifizierte Baumwolle in Indien. Wir haben dazu eine sehr sorgfältige Studie gemacht, zu dem Hinweis, den Sie gegeben haben, dass sich aufgrund der von direkten oder indirekten Wirkung in Indien Farmer in den Selbstmord getrieben sehen. Wir finden dafür keinerlei Bestätigung. Diese Baumwolle, die wir alle tragen, die hat inzwischen 80% oder über 80% der Kleinbauern Indiens Akzeptanz gefunden und deren Einkommen hat sich drastisch damit erhöht und damit haben sie Kaufkraft und weniger Hunger. Ich sage ja nicht, dass das berühmte Silver Bullet ist, die grüne Gentechnik. Nein. Aber
wir werden sie auch nutzen müssen und nutzen können, um die nachhaltige Sicherung der Welternährung in den nächsten Jahrzehnten sicherzustellen. Und zwar vor allem brauchen wir Produkte, die Qualität, Nährstoffgehalt, die Dürreresistenz verbessern. Das, was wir heute haben, reicht mir überhaupt noch nicht in puncto verbesserter Technologie in der Landwirtschaft. Ich lasse es damit bewenden. Wir in Deutschland haben hervorragende wissenschaftliche Grundlagen für moderne Pflanzenzüchtung mit und ohne Gentechnik. Nochmal, es ist ein Teilaspekt. Das Thema, das ich Ihnen heute vorgestellt habe, meine Damen und Herren, ist komplex. Deswegen hilft es leider nichts. Wir müssen komplexe Antworten auf ein komplexes Problem haben. So wie der Nobelpreisträger Jan Tinbergen geschlussfolgert hat, wenn man komplexe Ziele verfolgt, braucht man mindestens so viele Instrumente, wie man Ziele hat. Lassen Sie sich nicht davon überzeugen, dass dieses oder jenes alleine die Lösung bringen wird. Wir müssen ein Bündel von Maßnahmen mit den Partnern in den Entwicklungsländern zur Bekämpfung und Überwindung des Hungers identifizieren. Vielen Dank. Keine Patentrezepte, Herr von Braun, das ist Ihr Applaus. Vielen Dank für dieses kleine Duell.